that's how a vine feeds itself. So my interest here is not to be a winemaker. I hate this word. I think that you don't even have a word. Vinificateur, it didn't exist before we had winemaker, you know, it was viticulture or vigneron. And so I think the English have done incredibly bad in describing our craft for a start, because I don't feel like a winemaker. I think that our main interest is to try and to look after the soil. If we're really trying to be, trying to adhere to this notion of terroir. You're not really you're not looking for a scientific equation to try and understand the wine. For me, it's much more about observation and listening to the land, and I think this is what we saw with 2003 coming in. Instead of coming back from France and coming in and putting my foot down and saying, listen vines, listen vineyard, listen team, this is how it's going to be, this is what I want, this is what we're going to do. It was much more about standing back and trying to listen to the land, trying to understand what it needs and understand what its goals are, and trying to learn from the land. And from that moment on, you have this reconciliation of your own goals to the land's goals, and you start to work and start to achieve this notion of terroir so much more accurately, because the land's not fighting you anymore. Here, this is the second type of soil that we have, but again it's in schist, but it's an ejection cone. So cone d'ejection, it's the ancient drainage of this stream here, and it's thrown out there. So this is very linear, very leveled. So if we were going to try and express the two different terroirs in wine, this one down here is a little bit more gritty, a little bit more rustic, very layered and probably more complex. This one up here is very elegant, very fine, but perhaps a little bit more simple than the one down below. Just got these few acres, got about 11 acres here, and this is my hobby. We've got those that my father planted there 85 years ago. My brother and I planted these in the mid-50s, and there's a hectare down there. My son's in here with me now. He said, Dad, I want to plant a few vines just so we've got 3 generations of vines here. And I said, oh, I know we'll have to plant them, look after. But no, he's really taken interest and very keen on it. So in 99 we planted a hectare down there. And they've really done well. Is that the ones just in the gully? Yeah, they're those down there in the gully. And they've done excellent well. So yeah, we've got 3 generations, only a few acres, but we've got 3 generations, and like Sir Roman comes along and he makes beautiful wine out of it. Really does. Got some good grapes burning. Now we have the sea, 15 miles there, and then we have the hills here, so we have cool breezes in the summer all the time, and it's just a very good place to grow grapes. An 85-year-old Grenache up here, but when it's a hot, dry year, this produces incredible wine, just perfume. Whew. And then across the road there's Grenache as well. But that faces to the north, and the ground there is very rocky, and the wine is very different, absolutely different, just 5 metres away. That's terroir in Australia,
Yes, definitely. It's a worldwide trend. As you know, terroir is on everybody's lips, and quite often they talk about terroir when there's no terroir there at all. I mean, it's a great marketing bullshit, let's face it. A lot of the time they talk about their wine and how great the terroir is and how it tastes distinctive from their vineyard. But you taste their wine and someone else's wine, and who can see the difference? So I think there's a lot of talk. A lot of the talk is just hot air. It's not really founded in fact. A lot of people say they do, but they don't really. But yeah, sure, it's a commercial reality, but it also makes the wines expensive because the crop levels are low, and it's a lot of hard work, manual. It's all hand picked. Everything's hand pruned, hand picked. Everything's done the old-fashioned, way, but it's the one that makes the best quality wine, so that's the way we do it. And it's a commercial reality, but it makes the wines expensive, but there are people out there in the world that appreciate that and buy the wines, and we're on a lot of good restaurant wine lists around the world, and that's because the wine is good. When I went to Rosebery College and when I started in the wine industry 25 years ago, people were obsessed with the grape variety. And they were looking for varietal character in the wine. And now they're much more interested in good wine and typicity of region rather than just varietal character. So sure, a Riesling needs to taste like a Riesling, but it's even more interesting if it tastes like a Clare Valley Riesling, or if it's from the Polish Hill River, which is a sub-region of the Clare Valley, it needs to taste like Polish Hill River wine. And wines do that more and more, I think. I think so. Because there's a lot of commercialism in the world, and big wineries are taking over smaller ones and making sort of a lot of wine that's of average quality. So the few things like this around the world, these are very rare, and the consumer is looking for something unique. That I'm sick of all these yellow tails, and you know what I mean. They want something with character, something that can put in the cellar for 10, 20 years, and they know it's going to improve. But I think generally the wine business, the wine industry, overestimates the interest of the consumer in terroir. I think most consumers don't know what terroir is and don't care. It's something that the industry has become obsessed with, and I think that more and more consumers will get interested in this because it's a fascinating thing. We all know it's one of those things that makes wine very, very interesting. The intricacies of soil and climate and land and what makes wine taste the way it tastes. But I think that there's a very real tendency in the industry to grab hold of any new fashionable trend and use it as a way to promote and to sell wine, and really not care about whether it exists or not. And so basically we want the wine in the glass at the dining room table, but showing its origin, its character. So we don't interfere with oak or acid or anything. These are very natural wines, very natural. Probably more natural than any other wines in the world. Five Grenache, 7 Shiraz, 1 Merlot and 3 Cabernet Sauvignon. So in the 04 vintage, 16 single vineyards and from 16 different sites. And pure Grenache, pure Shiraz, pure Merlot, pure Cabernet. So we're all about purity here and vineyard expressions, no blending here whatsoever. Nadie lo sabrá. Este secreto quedará escondido una eternidad. À mon avis, c'est une question que je me pose. Les meilleurs endroits pour faire de la viticulture, c'est des endroits qui ne sont pas encore plantés. Au Chili, tu as historiquement des vignes qui sont plantées sur des plaines très fertiles. 80% des vignobles sont là. Et puis, tu as des gens qui commencent à planter sur des endroits plutôt intéressants. Les coteaux parfois, et qui commencent à se poser la question,
est-ce que ce serait bien de planter ici? Qu'est-ce que je vais planter et comment? Y este productor tiene aproximadamente 90 años de tener el hombre, el dueño, y es el único viñedo en el cual yo no me meto, no hago nada. Porque una vez hice y dejé la caga, porque la zona es bastante cálida. Entonces él sabe cómo sacarle las hojas, dónde sacarle y a qué sector de su viñedo sacarle, porque es un domo. Entonces hay sectores en que no puede tocarlo, otros sí. Y normalmente un mes antes de la cosecha, él corta pasto del suelo y lo pone en los lugares donde los racimos están muy expuestos. Lo tira arriba. Entonces va cubriendo los racimos para que no se quemen, porque si no te agarra un aroma de pasa, no muy bueno. Entonces pierde el frescor. Y él sabe muy bien la viña. Y todos los años la viña es así. Au Chili, il y a plein de petits producteurs qui vendent de raisins. Donc tu peux commencer à faire des tests un peu partout. Donc nous, on fonctionne un peu, je ne sais pas si c'est dommage ou c'est très bien, mais on fonctionne un peu à l'envers. Quand on a trouvé le raisin, on essaye de chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ce raisin. C'est une démarche un peu à l'envers, tu vois. Donc on a trouvé un super chardonnay, on va, on fait des fosses, on analyse le climat, on fait des essais, on fait des vinifications et on cherche, on essaye de comprendre. Au moins on essaye de comprendre. Et puis on pense, zut, c'est un super terroir pour chardonnay. Mais c'est une démarche à l'envers. On n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps parce qu'il faut vendre le vin parce que sinon tu vis pas. C'est une course quoi. El concepto de esta viña es, el concepto enológico es tener una bodega en el centro de Chile, ¿ya? Es como tener una bodega en el Maipo, es como tener una bodega en Burdeos, y en el cual en 9 años yo he recorrido todo Chile vinificando 350 lugares que yo creí que eran la Romanée Conti, de los cuales hay 43 que creo que son grandes vinos, no a lo mejor a nivel de la Romanée Conti, pero sí son grandes vinos, y de esos 43 lugares hay 7 lugares especiales y distintivos. Y esos 7 lugares están en una botella que yo considero que son vinos de terroir. Todos los años del mismo lugar, todos los años se vinifican igual, se podan, se desbrotan, se deja la misma cantidad de racimos. El trabajo que hemos hecho nosotros, yo creo que sí. Ahora, el trabajo, el concepto de terroir propiamente tal, yo no sé si en Francia tampoco existe. Sí, parece que no. Que si tú vas a los grandes castillos franceses y tú le preguntas de las, no sé, no vamos a nombrar nombres, pero le dices, mira, y este viñedo, bueno, el año 2000 el vino de la parcela 1 y de la 7 y de la 4. Bueno, y este no, aquí le metimos la 2. Ya cambiaste, ¿no? Sí. Moi, je travaille avec des vignerons qui sont des vignerons très élitistes, qui font du vin plutôt cher. Au Chili, ça s'appelle du vin premium et ultra premium, et qui sont prêts à payer pour un conseil terroir. Et qui veulent apprendre, qui veulent associer son nom au mot terroir, et sans doute qui veulent profiter d'un aspect commercial terroir. Est-ce que la viticulture intermédiaire et de basse gamme
veut aller vers une approche terroir, je m'en doute. Je pense pas. Je pense pas parce qu'ils sont axés plutôt sur le volume que sur le terroir. Donc je pense que ça va rester très élitiste. Yo no puedo en un vino de terroir a lo mejor tener este pedazo de viñedo y a lo mejor si hice un poco de un muy buen cabernet a 20 kilómetros de ahí, agregárselo al vino para mejorarlo, porque me va a cambiar. Entonces el terroir va un poco más allá, buscar la tipicidad. ¿Ya? Ahora, ojalá el vino sea el mejor vino del mundo. Eso es lo que todos queremos, que sea el mejor vino del mundo. Pero un vino de terroir no tiene por qué ser el mejor vino del mundo, tiene que ser distinto. Y eso es lo que buscamos siempre, distinto, personalidad en el vino. Que no se parezca, que trate de tener una personalidad especial. Quand il a négocié son contrat, il a négocié que pendant un mois pendant l'année, il peut voyager dans le monde, n'importe où pour apprendre par rapport au terroir. Donc son propriétaire le paye une fois par an un voyage d'un mois. Donc le gars il s'est baladé dans tout le monde. Donc il apprend des choses un peu partout. Et justement il a laissé la France pour la fin. Pour avoir le vrai recul, pour pouvoir avoir une opinion et critiquer et avoir sa propre démarche terroir. Lui et moi aussi, on ne veut pas copier, on veut s'adapter au terroir chilien. Y bueno, es conocimiento que hay que aprender rápidamente para no tener que pasar por la traumática experiencia de tener que probarlo todo para poder definir algunas cosas que nos van a servir, sino que la idea personal mía es tratar de saltar un par de escalones, visitar otros países, ver lo que ha funcionado bien, que es un poco lo que hemos hecho hasta ahora, qué es lo que funciona bien, qué es lo que en teoría se podría adaptar a esta zona y tratar de ahorrar un poco de tiempo en ese sentido. Esa es la ventaja, a mi juicio, de un país del Nuevo Mundo que, si bien está muy atrasado en algunas cosas, tiene la posibilidad de ver mucha experiencia en otros lugares donde sí se ha tenido que hacer cada uno de los experimentos para poder saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Nosotros, como un país nuevo, como un país quizás, entre comillas, aprovechándonos de una buena situación, de un espacio en el mercado, tenemos que saber aprovechar esas ventajas. Les années sèches s'accumulent les unes derrière les autres. Et ça commence maintenant vraiment à marquer dans les sous-sols. Très, très sec. Ah ouais. C'est incroyable. Bon, je pensais pas que ce serait ici. Je pensais que dans le bas, on aurait presque moins sec que ça. D'accord. Ça l'a un peu choqué, je suis. Eh oui. Et les Japonais, ils viennent photographier le chèque à la pas le sujet, c'est l'histoire du lieu. Et tout à l'heure, on en a parlé, toutes les transformations, peut-être infimes, mais qui ont été faites par le travail de l'homme et les cultures qui ont été sur ces emplacements-là. Et la Bourgogne fait partie des zones où il y a une histoire, justement, de plus de 10 siècles, on vient d'en parler. Au bout de 15 ans, c'est pas encore une histoire, c'est simplement une espérance d'histoire, c'est tout. Ouais, et puis c'est pas le tout d'avoir le terroir, il vous faut le cépage adapté au terroir. Or, ils savent pas quel cépage il faut mettre. Ils mettent tous du cabernet parce que la mode c'est Bordeaux. Bon, c'est très joli. Moi, on était au Chili avec Lydia. Oui, il y a des cabernets qui sont mis dans des sols qui sont pour moi des sols où il faut mettre du tempranillo, enfin des cépages espagnols parce qu'il pleut pas pendant 4 mois de l'année, enfin pendant de la fleur jusqu'à la vendange. Alors ils mettent 210 jours de maturité pour faire un cabernet entre la fleur et ça veut dire qu'il y a stress physiologique. Donc c'est très joli d'avoir le terroir, mais si vous n'avez pas encore trouvé le cépage, et l'histoire, adéquation, parce qu'un terroir sans son cépage, ça ne vaut rien du tout. Le terroir, c'est le climat, c'est la topographie, c'est la géologie, c'est le sol et puis le plan. Donc, et puis le plan qu'il met en valeur. Qu'ils met en valeur. Ils ne sont pas prêts de le trouver. Hein.
Si vous regardez les Zinfandel, vous allez en ce moment aux États-Unis, si on prend des zones un peu anciennes comme les États-Unis ou l'Afrique du Sud, vous allez voir que le Zinfandel californien, il est déjà plus le Zinfandel européen. Il est déjà en train de muter, comme l'Américain n'est plus un Anglais. L'Américain, il est un Américain. Il a commencé à muter. L'Américain, il n'est plus un Anglais. Hein. Il n'est plus le descendant de l'Européen. En 3 siècles, ils sont devenus des Américains. Les Mexicains ne sont plus Espagnols, sont des Mexicains. Les Brésiliens ne sont plus des Portugais, c'est Brésiliens. Eh bien, les cépages, il leur arrive la même histoire. Et ça ne se fait pas en un an. Donc, décider, je prends du Cabernet, boum, je le mets là, ça va marcher. La probabilité, elle est quand même très faible. Hein. Donc, cette complexité cépage, on le voit, nous, on travaille beaucoup en Italie, où on fait remettre des vieux cépages italiens. Mais on fait des vins beaucoup plus intéressants en Italie avec des cépages italiens qu'avec de faire des super toscans à coups de merlot et de cabernet qui n'ont rien à faire, qui ne sont pas dans leur climat, qui ne sont pas dans leur terroir en Italie. Mais ça, bon, c'est aux Italiens de comprendre, au lieu de cracher, l'herbe est toujours plus belle dans le champ du voisin, hein. Au lieu de cracher sur leurs cépages, il ferait mieux de dire, si les vieux ont fait ces cépages-là, c'est qu'ils sont adaptés à nos terroirs. Donc vous voyez, cette approche, elle est complexe hein, quand même. But we do a lot of things. I mean, it's all obviously hand pruned. We shoot thin early. We do bunch counts, berry counts. We fruit thin. We work to an optimum crop load to get vine balance. We trim the vines if we have to. So it's all as much input as we can do to get the best out of the site. But what that means in terms of terroir, I don't know. We can make good wine. The fundamental, most important decision is choosing the right site. And I guess the knowledge of that site and whether you've made the right or wrong decision, you're not going to know for quite a number of years. I mean, you'll have a good idea soon, like we have a good idea now, we've chosen the right site because we've had some good wines. But how good it's going to ever be, it's going to be a long time before we know. I recall being in Burgundy. It was either I was in Burgundy or some Burgundian winemakers visited the winery. I think it was when we were there. And I said something about the wine looking like a Pinot Noir or something about identifying the grape variety. And they said, the variety doesn't matter. The grape is expressing the terroir or the soil. Exactly. And it just happens that we have matched this particular grape to this site or this region. But it is expressing the soil. It's a vehicle to express the soil. Exactly. Yeah. And Cabernet is the best variety to express the Bordeaux soil. Pinot Noir is the best variety to express the Burgundian soil, and on it goes. Yeah, it happens to be the grape of Burgundy. The wine is Burgundy. Yeah. The wine is not Pinot Noir. Yeah. And I think they said to me, that concept of variety is a very new world concept. Yeah, new world. Where was that? I'm sure it was in Burgundy somewhere. It's a fabulous, maybe it's a very clever thing marketers have done. It's magical. Well, that's the concept. It's not the French scientific. have sold, this magic of terroir, something only the French can do. And we'd love to be able to do that. Yeah. I mean, to hear a Frenchman say the word terroir, it's just... You say it differently? Oh yeah, you try and say it the way these guys say it when they say it properly. French. And it's evocative, I reckon, if you're into wine. Because there's a lot maybe that's not known about it for the layperson. And we haven't got anything quite like it. We talk about a scientific concept of site selection or unique site or distinguished site. Here's a Brian Crozer one, distinguished site. Which it's distinguished because it's different and it produces special grapes. It doesn't quite have the same ring about it as terroir. I can't even say it properly. I think you're right there. It's got a lovely. It's just it's a magical thing. It's in part it's a French thing that we will probably never really understand the concept as the French see it, and that's probably the way the French want it to be. But that's okay. We can do our own thing, and we can produce wines of quality that express the sites which they come from. We may not call it terroir, but it may be. That's fine by me. If the wines are good, we're happy.
we don't have the history or the culture of wine production or wine consumption. So we tend to be a little bit more scientific. Well, you grow grapes and you grow them based on the scientific knowledge you have as a horticulturist or whatever. And then as a winemaker, you know the dynamics of yeast fermentation and malolactic bacteria fermentation and all those things. And you take in a raw material and put it into a bottle. And everything else is kind of not secondary, but it's something we haven't spent as much time thinking about as perhaps the old world does. Perhaps. We don't have the benefit of an old country with a very long history and tradition in winemaking. What I'm saying is, take the tradition of the old world, respect that tradition and the history, and build on top of that an innovative, consumer-orientated wine industry. So because of technology, we have improved the quality. So the wines that we drink today are already much better than what we had many years ago. And the diversity of wines are much more. So I don't have to convince people that they are wrong if they have the viewpoint that technology will kill diversity. Technology brings diversity. It will not standardize, it will not McDonaldize wine. It will diversify it. I think the role of the winemaker or the viticulturalist is very important. I mean, wine doesn't make itself. I mean, the end product of grapes is vinegar. I mean, your role as a winemaker should be a custodian of that fruit. You should protect it during the winemaking process and make sure you retain the inherent characters that this soil can produce. Again, Australia has a very deep respect for terroir, but they don't use terroir in as a restrictive way as is maybe the case in some regions in Europe, where you tie the people's hands behind their backs to compete in the world market, because the market is not static, it always changes. Haven't got good technology, and technology I'm talking about good know-how, good techniques of winemaking. So, and good winemaking techniques means you have a clean fermentation, you don't have any off characters in the wine, and you don't let it oxidize, and you don't let it deteriorate. So, and that to me is what technology is all about. If you have a bad fermentation, or the wine produces sulphide and it's bottled with sulphide, or it gets Brettanomyces infection, then all of those things will cloud the expression of sight. Because, sulphide tastes the same whether it comes from Burgundy or from Clare. Where I say I'm a very great fan of research and development and innovation, because it will help us. As I said, the best wine to be produced is yet to be made. We haven't made the best wine yet. It will come. I think it's a Grand Cru vineyard, isn't it? Clos Vougeot in Burgundy. It's got 80 different owners. If you taste the wine, 80 different wines from Clos Vougeot, I'm not sure how easy it is to say this is a Clos Vougeot rather than this is a certain producer's wine. So sometimes I wonder, and I've heard it said, and I can't remember, I think it might have been a British journalist or it might have been a French winemaker who said, terroir is not just about the soil. No, it's not. It's about the soil, it's about the climate within the block, it's about the human intervention as well, the cultural practices. And human intervention. The practices of the viticulturist, the practices of the winemaker.
So it's not just the ground, it's a bit of everything. A mí me dicen terroir, yo digo terroir. ¿Qué es lo más importante en terroir? El factor humano, el conocimiento. Porque en esta zona, agrelo, tú puedes obtener una uva espectacular y puedes obtener una porquería. Y no tiene nada que ver que sea agrelo. Por más agrelo que sea, si el viticultor no sabe regar y no sabe cómo manejar su viña, nunca va a obtener una calidad buena. En cambio, si el productor es bueno, acá puede sacar una calidad que es el sueño de Bordeaux. ¿Entiendes? O sea, el hecho que nosotros tengamos granizo, que tengamos lluvia cuando la madre naturaleza dice y no cuando nosotros queremos, eso hace que tengamos que adaptarnos. Pero cuando yo planté este viñedo, lo planté con pendiente. Y tú me dices, ¿y para qué? Y justamente para que si llueve el agua se vaya y no se quede, porque yo quiero que el agua que se infiltre sea la que yo digo y no lo que diga la madre naturaleza. ¿Entiendes? But I think in terms of basic terroir, I think we can probably let that show itself better because we spend more time in the vineyard and do it by hand. I really do. I really do think that. Yeah. But it's a good question. I haven't thought enough about it. I think some people in Australia use it as a marketing thing. I use it as a fact of life, and to me, I think it's very important how we manipulate the terroir. I think that's as here in this area where it's cold, and if you're not careful, you'll grow very bad fruit. And if you do the right things, you'll grow very good fruit. So to me, it's how we manipulate the terroir that's equally as important. For example, our canopy management and our getting our clones right and all those sorts of things. Yo te pregunto, si hubieras manejado Bordeaux en el año 1990, hace 15 años atrás, ¿no se hacía leaf removal? Sí. ¿Y por qué se hace leaf removal ahora? Entonces, ¿dónde está el terroir? O sea, ¿qué cambió? Si el terroir es el terroir, ¿por qué el leaf removal? ¿Por qué se cambió la distancia de plantación? ¿Por qué se cambió el sistema mecánico de manejo del corte? Los mejores chateaux de Francia cambiaron drásticamente su management. ¿Por qué cambiaron el management si estaban en el mismo lugar? So we've made the terroir work for us because we inherited the terroir, if you like, and now, given that we don't want to move, we're going to make it work. We've made it work for us. So our influence on the terroir has been very important. So we've manipulated it for our own convenience. Creo que en Bordeaux es una zona donde a través de tantos años de investigación y de prueba y error lograron hacer grandes vinos. Pero que con el conocimiento científico cada vez van a ir modificando más las condiciones para tratar de obtener mejores vinos. Y eso va a ser valioso, no porque van a perder terroir, sino porque van a ganar humanidad. Y porque es mejor. Y mira, y es tan sabido que si tú giras la expresión del terroir, ¿por qué hay concentradores en los chateaux? ¿Por qué hay que arreglar el azúcar? Si es la expresión del terroir, no tengo que chapalizar, tampoco tengo que concentrar, tampoco tengo que hacer osmosis inversa. Si quiero expresar el terroir simplemente. Pero no, digo, no, el terroir está acá. Pero yo tengo que lograr concentración, entonces pongo osmosis inversa, pongo un concentrador, y me parece magnífico. Y yo no digo que está mal, yo digo que está bien. ¿Pero qué expresión del terroir es el concentrador? So how important is terroir? I mean, I think it's a back label issue. I think the important thing is what's in the bottle, really.
And so you get a terroir that suits the style of wine you want to make, and I think that's very important. But yeah. If you have a drought, for example, and you only get 500 millimetres of rain, and your average is 1,000, is putting on 500 millimetres of irrigation, is that ruining the terroir or not? El sur de Francia tiene un potencial extraordinario, pero tienen que pensar que hay que regar. Mira, el año pasado yo estuve en el sur de Francia, cerca de Narbonne, en un lugar muy bonito, y me mostraron 2 syrahs. Un syrah de suelo arcilloso y otro syrah de un suelo arenoso. Y me dijeron, el del suelo arcilloso era un espectáculo, era riquísimo, era un poema. Yo dije, este vino es un poema, es riquísimo. Y después me muestran el syrah del suelo arenoso. Y el syrah del suelo arenoso era un desastre porque se había sobremadurado, porque tenía gusto a pasa y porque había tenido un desbalance de azúcar, acidez muy grande. Entonces me dijeron, es la expresión del terroir. Y yo le dije, no es la expresión del terroir, es la expresión de tu incapacidad de regar. Porque si hubieras regado el suelo arenoso, hubieras obtenido el mismo vino. Pero no regó. By putting on water, the outcome might not actually be any different from a high rainfall year. So this becomes a philosophical thing now, and I agree with you. It's turning on the irrigation is influencing terroir, whereas waiting for the good Lord to send it down is terroir. So I agree. Un vrai terroir, un terroir qui peut dire, alors on revient à la communication, qui peut communiquer quelque chose dans ce domaine, c'est forcément, qui peut avoir un discours sur ses pratiques, c'est parce qu'il y a forcément une communauté de vignerons qui a une longue histoire et qui a une culture à transmettre. Voilà. Sinon, il n'y a pas de discours. Si nous trois agronomes, on crée un vignoble, dans un lieu où il n'y a jamais eu de vigne, tout seul, là, et on fait une petite entreprise et on essaie de faire un bon vin, on fera techniquement probablement quelque chose de bon, mais on n'aura aucun discours à faire, sinon un discours technique, puisqu'on n'a fait que ça. On aura fait de la technique et on aura un discours technique. Et on sera bien sûr à 1000 lieues du discours que peut tenir un vigneron bourguignon ou un vigneron alsacien. Un terroir, c'est forcément le produit d'une histoire communautaire. Ce n'est pas le fait d'un vigneron, c'est forcément... Le terroir, c'est le produit d'une communauté de vignerons. Et ça demande du temps. C'est-à-dire que c'est la construction sur le long terme d'une société vigneronne dans un lieu particulier qui petit à petit échange ses pratiques et les met au point et fait vivre une culture et une société particulière. Alors, ça veut dire qu'un terroir, c'est aussi, bien sûr, un vrai terroir, pour moi, c'est aussi une identité culturelle, forcément. Le terroir, ce n'est pas du court terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente voilà, comme ça. Un vrai terroir, ce n'est pas ça. Voilà. Il faut de l'histoire, il faut du temps. Et il faut du temps, et il y faut probablement, bien sûr, c'est ça le problème, il y faut une histoire qui est plutôt derrière nous que devant nous. Dans la mesure où aujourd'hui, les moyens technologiques et non plus techniques sont tels que la rapidité avec laquelle on peut faire des choses interdit presque de construire ce que les monuments que nous appelons, que j'appelle moi, les grands terroirs. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas faire le vignoble de Banyuls. On ne le fera pas. The appellation you have learned over hundreds of years. We're still learning. And as we learn better which vines express the site better, we'll have more. But
I don't think we ever want anyone to say you must plant these grapes in these areas. I think that would be wrong. We've got a big country and lots of places can grow grapes, and I'm sure there's many places we haven't discovered yet that can grow really good grapes. But I don't think we need to search for them. We've got lots of good places now, so we'll stay there and do the best we can in the places we are, learn more about it. We will never have appellation control. Never. I think. Never say never. Never say never. We have people trying to define boundaries within regions. I believe 50 to 100 years too early, because the true makeup of that region based on terroir differences will not be known for a long time. So yeah, we're trying to get a system in place far too early. And if you speak to someone like Michel Bitin or Claude Bourguignon or people like that, they are telling people like us in New Zealand, don't let bureaucracy invade your system yet. The positive thing about Australia and New Zealand winemaking has been freedom. The freedom to plant anywhere we like, to plant whatever we like, on whatever rootstocks, to crop at whatever level we like, to irrigate if we want to, because we've had to do all of those things to find out what works. If we define far too early in our industry and our level of industry maturity, then we will, I think, cul-de-sac our ability to understand what we can achieve. So I think freedom has been a very, very important part of our rapid development in the last 25 years. It's been very, very important. But I think the true notion, the notion of terroir, is that idea of trying to get closer, trying to express your situation and your soil and your surroundings and your property as accurately as possible through your work. And this is my work. So that is my notion of terroir. It's completely different from the idea of appellation for me. And I think it is for the French too, but I think a lot of French, I think we lose sight of that a little bit. Especially, when you hear like people like Nicolas Joly talking about appellation contrôlée, and I think really what he means is terroir, but appellation contrôlée is a little bit more, it's just different, I just don't. I don't want to start thinking about appellation contrôlée here in New Zealand. I was asked this question today from a New Zealand journalist, and because people are trying to do it, and trying to be elitist and trying to make it work, and it's like, in Central Otago alone, we've got hundreds of different microclimates and hundreds of different subtleties of soil. That the investigation into that and how that is expressed in a wine is going to take more than 5 years, more than 10 years, more than 50 years. Then you've got to pass it on to a different generation, and you take a step back. Then you've got to go, you've got to build up a huge amount of information before you can make decisions like that. And I think that just takes time, centuries. Replanting, different varieties, different types of culture, different people, different families, different I think. I just don't think it can be decided straight away. Fortunately. Let's taste a Pinot.
pour moi, un terroir, c'est un goût. Le Sauvignon de la Marlborough-Valley, c'est un goût qu'on reconnaît, qui plaît, qui est associé à une origine et qui n'est pas facile à imiter. Donc c'est un terroir. Le terroir, c'est pas le caillou, le climat, le cépage, non, c'est un goût. Voilà ma définition. Après, quand on cultive du merlot en Tunisie, en Ardèche, dans la Pampa, ou dans le nord du Chili, c'est le même. C'est le même. Donc, pour moi, ce goût-là, il ne répond à aucune des caractéristiques qui définissent le terroir. Je pense aussi qu'on a beaucoup trop insisté sur les causes du terroir. Le caillou, l'argile, le sable, le climat, etc., le talent des hommes, etc. Tout ça, ce ne sont que les causes. Mais ce n'est pas des causes que l'on vend aux consommateurs, c'est un goût. Si l'évidence du terroir, c'est-à-dire de ce goût, ne lui éclate pas dans le palais, on pourra lui expliquer toutes les causes du monde. Chacun a son argile, chacun a son calcaire, chacun a son microclimat. Tout ça, ça ne l'intéresse pas parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est très difficile de faire montrer la différence entre un bon vin bien vinifié, agréable à boire, et un vin qui a toutes ses qualités, plus un trait de caractère qui est le terroir. Et quelle est la portion ou la proportion de consommateurs qui sont capables d'apprécier cela. Mais en fait, je pense que c'est notre seule chance dans notre futur, c'est cette petite différenciation de dire, voilà, moi je vous vends quelque chose qui vient d'ici, et pas d'ailleurs. C'est un concept d'avenir pour la viticulture élitiste, avec des clients élitistes. Et le concept d'avenir pour le vin tout court, c'est le vin de bonne technologie, produit à des bonnes relations qualité-prix pour le consommateur ordinaire. Parce que il faut quand même reconnaître que ce n'est pas à la portée du consommateur ordinaire de reconnaître le terroir. Mais pour l'ensemble, je suis convaincu que le terroir reste quelque chose d'inaccessible pour la majorité des consommateurs. Et le restera.
consumidor norteamericano o inglés toma vino argentino, no toma vino ni de Mendoza, ni de Cafayate, ni de una pequeña bodega, ni de una gran bodega. El tipo ni sabe dónde está Mendoza, ni sabe dónde está Cafayate, y pasa lo mismo con todos los países. Un inglés toma vino chileno, no toma vino del Valle de Rapel o del Valle de Apalta, toma vino chileno. Son muy pocos los que saben los diferentes valles o las diferentes latitudes, o esta bodega pertenece a tal. Es solamente la gente que es muy fanática de los vinos, que lee las publicaciones de vinos, las que se fijan en ese detalle. Si no, compra una linda etiqueta a un buen precio. Muy buenas tardes, señores pasajeros. Si nos permite brindarles para el deleite de todo pasar, después de un largo tiempo de ausencia nuevamente están con ustedes. Y por esas razones que cada bodega en Salta, San Juan y Mendoza tiene prácticamente un portafolio de variedades muy grande, porque no es porque es lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que el planteo hoy día moderno es lo inverso, es qué es lo que el consumidor está buscando, y nosotros tenemos que tratar de satisfacer esa demanda que existe de productos en estos mercados. Independientemente de eso, creo que el concepto de terruño se expresa mucho más a medida que uno sube en la pirámide de precios, y en los precios más elevados, donde hay consumidores que están dispuestos a pagar un poco más y son más conocedores que digamos, la base de la pirámide, donde hay mucho volumen, y son vinos que se consumen rápidamente, y el consumidor en general no está buscando complejidad o no tiene un conocimiento muy elevado del vino. El concepto del terruño allí se diluye. El vino debe ser una expresión de la naturaleza, y nosotros tenemos que comunicarle al consumidor estas virtudes que la naturaleza le da al vino, porque el terroir o el terruño le confiere tipicidades, características que solo el vino las puede tener, y hay consumidores que aprecian eso. Y hay consumidores que están buscando este tipo de virtudes en el vino. Entonces nosotros estamos con esta filosofía, con este tipo de nicho de mercado. Nosotros no tenemos una producción y una competitividad tan grande para hacer frente a vinos o a una producción tan grande como hay en Europa, en algunos países de Europa, o de Argentina, por ejemplo, o de Chile. Por supuesto, también tenemos el exotismo, pensar que nuestros vinos, algunas personas quieren conocer el vino un poco diferente, qué hacen en Brasil para un vino tener calidad, qué aromas tiene este vino, como estos blancos pueden tener algunas características muy distintas de otros países. Y esto es una calidad de nuestros vinos, son distintos. No estoy diciendo que son mejores, pero son distintos. El terroir puede tener crisis, pero no es una institución en vías de desaparecer, por el contrario, porque es una cuestión filosófica. El vino viene de la tierra,
lo que le confiere al vino sus características y sus tipicidades es la tierra con el clima y con el trabajo del hombre. Entonces, eso no va a desaparecer nunca. Puede tener situaciones de crisis o de adaptaciones, pero para mí eso es parte de la institución universal del vino. Alors, un endroit qui est super, tu les emmènes à... Parce que là, on a des vignes, on a la mer, tu les emmènes à... Je crois qu'il est 100 ans. L'enjeu, c'est quoi? La notion de terroir, c'est quoi? Ça veut dire que si vous avez un terroir, vous avez forcément une appellation, puisque ce qui définit pour moi une appellation, c'est que, à travers ses caractères géologiques, climatiques et historiques et culturels, j'ai un produit qui a une telle identité qu'on ne peut pas le refaire ailleurs. Voilà, pour moi c'est ça, si je devais le définir en quelques mots. Ça veut dire que moi j'essaye à Maury, c'est à 80 km d'ici, c'est du grenache comme ici, c'est du schiste majoritairement comme ici, on est dans un climat chaud. Moi j'essaye de faire les mêmes vins qu'ici et j'y arrive pas. Alors ça, parce que c'est la même vinification, c'est les mêmes vinificateurs, c'est la même façon de travailler, c'est des vignes qui ont 50 ans et plus, c'est les mêmes rendements, on est sur des 20 hecto-hectares. Eh ben, manque de bol, à Maury, je suis incapable de faire des vins rouges comme à Collioure. Alors pour moi, ça c'est la démonstration que la notion de terroir elle existe, puisque sur ce putain de terroir de Banouche, je fais des vins que je ne peux pas faire, et de Collioure, que je ne peux pas faire à Maury. Donc pour moi, s'il fallait prouver que ça existait, ça en est la preuve. Je pense à la fois qu'on peut très bien contester cette notion de terroir, selon l'approche qu'on va en avoir. Voilà. Et on peut très bien dire le vin, c'est issu de techniques. Ces techniques, elles peuvent nous permettre aujourd'hui de faire à peu près tout ce qu'on veut. Et donc le terroir, il peut être complètement gommé par ces techniques. Voilà. Et c'est vrai ça, c'est vrai que les techniques, elles peuvent complètement gommer le terroir. On voit bien ce qui se passe à Bordeaux ces dernières années. Donc on a internationalisé, uniformisé des techniques qui sont tellement importantes dans le produit qu'elles passent par-dessus la notion même de terroir. Voilà. Et donc le terroir s'efface, le millésime s'efface, on fait un produit qui est toujours bon, moi je sais pas ce que c'est qu'un grand vin, bon pour Monsieur Parker par exemple, c'est-à-dire bon pour un goût particulier, pour un marché particulier. J'ai toujours tendance à privilégier, si vous voulez, la démarche au niveau de la vigne et du vin, parce que ça ressemble tellement, c'est quand même un produit qui est tellement rempli des hommes qui le font, il y a de telles similitudes, de telles proximités. J'ai toujours tendance à penser que les gens qui veulent que tout soit normal, pareil, carré, etc. Parce que cet hygiénisme, il est dangereux. Il est dangereux pour les humains, il est dangereux pour la vigne, c'est pareil. Parce qu'il est uniformisant, il est standardisant, et donc il est castrant, il est tout ce que vous voulez. Mais si tout le monde fait les mêmes vins, ça n'a plus aucun intérêt, quoi.
j'ai quitté une amie et ma lisière. Mais dans d'autres pays, adieu, ça va. J'ai trouvé le métro, n'est pas un petit boulot, mais je suis